think we are in a not really a self-sustainable mode, but I think with the government intervention, we certainly could just take that big leap forward. So if you look at the overall investment that are actually coming into Telangana, right, as compared to the rest of the states, particularly the FDI, right, we certainly see a lot happening in Telangana, particularly for Hyderabad. And as you rightly said, progressive government is very important, and the government policies are also very, very important. And for example, this recently announced Amazon's 2.77 billion investment, the largest data center, right, is absolutely, I would say, a phenomenal and incredible kind of a news for the industry during the pandemic, to just shorten the arm for us, right? And this happens just not like a simple statement given by Amazon CEO saying that okay, we're going to invest 2.77 billion here, right? I'm sure behind the scenes, a lot of effort, hard work, focused strategy must have gone in, right? I definitely would say that I've said it to a lot of industry peers that you acted as a CEO and the chief marketing officer and the chief sales officer. You've done that had many times. You went to Davos and you went to California, you went to Silicon Valley, wherever it is, name the place. You've been just like say donning that cap and then going there, doing all that stuff, right? So at least in the interest of the audience understanding, they should know as to how do you diligently pursue and the kind of perseverance that you or your government, right, puts in to be able to get these investments. And conversion ratio, one more point that I would like to mention, investments could come, right? They would just make some statements, okay, but converting them to real actual investments, the ratio, Telangana is rated very high, 40%, as compared to the national average of 23-24% based on my limited analysis. But that's a huge success factor too in terms of attracting investment. So how is that made possible? Bernie, a lot of times in fact, a decision, an investment decision, particularly when it gets announced, there's a lot of hard work behind the scenes. In fact, with Amazon, if you think about it, our relationship started about 6 years ago. In the initial days, when Amazon was looking to set up a fulfillment center, a basic fulfillment center, they chose Bangalore first. In fact, they had come to us because these were the days in 2014 when e-commerce was still not very well understood by the tax authorities. The local commercial taxes people, the value-added tax back then which existed, the VAT regime. They had come to us, Amazon officials, initially trying to understand how Telangana is looking at the whole e-commerce gamut. And when we gave them the confidence that Telangana really understands e-commerce and its potential and how we are going to be friendly in terms of ensuring that our tax authorities, the local state tax authorities, will deal with them, because it's a learning process, so we will work together is what we promised them. Absolutely. They were really, really excited because, they had a tough time in Karnataka, the local tax authority. So when they came to us and when they saw how well Jayesh and the entire team responded, they agreed and they set up their first fulfillment center, the largest fulfillment center in India, back in 2015 in Hyderabad. That was the beginning of the relationship. Then they were scouting for, again, a location for their own office. And we went to Seattle all the way. And we had a series of meetings, Seattle and then also in Davos and elsewhere. And then came your largest Amazon office in the world. A 3 million square foot office that you see in Gachibowli, because they gained confidence. Because they gained confidence in this government, in this state, that these guys actually work as partners and don't necessarily look at us as investors. So then came the largest office. And when it came to their data center, Amazon Web Services today is one of the largest, they contribute, in fact, a significant chunk of revenue to Amazon. So when they were deliberating where to put up their large data centers, once again we met in Davos and we had this discussion. And eventually, it took a bit of time, but eventually about 6-7 months of negotiations and a lot of other things with respect to, incentives such as power tariffs, etc., eventually the deal was clinched. So, sales and investment is really about relationship building. It does not happen overnight. You really have to build a relation. You really have to work on it. Series of meetings, a lot of whining and dining and, ensuring that they're taken care of properly and ensuring that there are relationship managers literally, to take care of their every need. This is how government of Telangana has worked in the last 6 years. We went out on a limb. We call ourselves a startup state. In fact, I keep telling a lot of my friends that
since we are sitting in this ICF forum and since there are a lot of youngsters from the IT industry, I would say independent India's most successful startup is the state of Telangana, without a question. I think in the short span of 6 years, this state has really stabilized, the state has really outdone itself, the state has really delivered on a number of counts. So that's what I keep telling my friends also, that we operate with the bent of mind of a startup. And the hunger, the passion that you see in not only me, but my colleague ministers, my colleague MLAs, when it comes to protecting the interests of Telangana, is primarily because of one reason. We fought hard for this state. We have a point to prove, not only to ourselves, but also to the people, the naysayers, who said we could not succeed. So therefore, whenever we do, whatever we do it in full, no half measures when it comes to promoting Telangana, when it comes to protecting Telangana's interests. And that's what has, I think, contributed to the success of the state. So whenever I talk to you, I always just feel that passion in you, right? Because, even the last conversation I've had with you in your office after the new executive committee members of ICA took over, the very first thing that you mentioned about is, Barney, we want to just kind of, do something, the student community. We want to create cyber warriors, right? I mean, I can definitely relate to your passion every time I talk to you. You come up with some brilliant ideas, and that again just not stays as ideas, but you ensure that happens. So I can certainly relate to what you said. ఇది ఒకటి తెలుగులో చెప్పాలి. తెలుగులో చెప్పొచ్చా ప్లీజ్? అంటే మనందరి షెల్ఫ్ లైఫ్ చాలా లిమిటెడ్. ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతం మినిస్టర్గా ఉన్నాను. Everybody's shelf life is very limited. As a politician, you're the current president of ICA. I'm sure your shelf life is also limited. There's somebody who's going to follow suit next. మన షెల్ఫ్ లైఫ్ లిమిటెడ్ అని తెలిసినప్పుడు, నేను మినిస్టర్గా ఓ 4 కొబ్బరికాయలు కొట్టానా, ఓ 2 రిబ్బన్లు కట్ చేశాను అనుకుంటే వేస్ట్. అలా నాలా వస్తారు, నా తర్వాత వస్తారు, నాకంటే ముందు కూడా ఉంటారు. కానీ అల్టిమేట్గా నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాను, ఏమైనా చేయగలిగానా లేదా? యూ గో బ్యాక్ హోమ్ విత్ ద ఇన్నర్ సాటిస్ఫాక్షన్. అండ్ అన్లెస్ యూ డూ థింగ్స్ విత్ ప్యాషన్, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డెలివర్. నేను ప్యాషన్ లేకుండా ఏదో మామూలుగా కూర్చుంటాను, వచ్చానంటే వచ్చాను, పోయానంటే కుదరదు. సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్, అండ్ దేర్ఫోర్ యూ సీ దట్ ఇన్ మీ. And I don't know how else we can articulate so well about passion and what drives with passion. So let me move on to the other sectors, sir, because we've been always talking about IT and pharma. I mean, that's what comes in the news most of the time, right? I know that we have seen a significant improvement and growth, again the economic growth happening in IT and pharma industry. So I know that pharma ekadu, entire life sciences, entire life sciences, including biotechnology and all that stuff. Yeah, absolutely. Thanks for correcting me. And so now, is the government targeting any other sectors? I know we've been hearing a lot, but I just wanted to hear from you, targeting many other sectors wherein we want to just kind of look at major investments coming in the next couple of years, right? And very importantly, just not seeking the investments, but what kind of government policy changes that you are actually doing and even anticipating to do to be able to attract these investments on a sustainable manner. Bernie, one of the things I'm excited about for the next decade really is, besides the two usual suspects, IT and life sciences, where Telangana continues to remain a leader, I'm excited about electronics and electric vehicles. In fact, I'm very, very upbeat that Telangana could truly be the electric vehicle hub for the entire country, because I see that as a way forward. ఎందుకంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఈ మధ్యన ఒక మంచి మాట చెప్పారు. He said the 3 Ds that are going to dominate our country in the next few decades is digitize, decarbonize and decentralize. These 3 Ds, ఈ 3 కనుక మనం కరెక్ట్గా టార్గెట్ చేయగలిగితే, సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ decarbonize, you have so much opportunity in clean tech. Clean tech లో నీకు electric vehicles ఉంది, electronics ఉంది, there are so many other facets that can be targeted, because the world is now, after corona and this pandemic, everybody is conscious of health. So therefore, health పట్ల ఇంత కాన్షియస్ పెరిగినప్పుడు పొల్యూషన్ తగ్గాలి, లేదా సిటీస్ క్లీన్గా ఉండాలి, ఎయిర్ క్వాలిటీ బెటర్గా ఉండాలి అన్నప్పుడు electric vehicles are the way forward. And I do believe Hyderabad has in it to be able to attract a lot of this particular segment. We already have 3 large investors who have already signed with us. One is a company called Electra, another one is a company called Mitra. ఇంకా చాలా 2-wheelers 3-wheelers వాళ్ళు కూడా మన ఈవీ పాలసీ లాంచ్ చేసినప్పుడు దాదాపు మొదటి రోజే more than 3,000+ crores of investment మనం సైన్ చేయగలిగాం. Now that has to be operationalized. That's one segment I'm very excited about. Second segment I'm very excited also about is food processing.
Food processing lo Telangana is now more than surplus. So therefore I believe now Telangana can, cater to the needs of other states. We can actually, start talking of how to process, how to ensure that this processed food, again, is something that can be done at a global standard and be exported, to outside of India as well. Chala potential undi, and I do believe, in fact, not only in Hyderabad but also in areas outside, even in the districts, food processing sector will really prosper. My Honorable Chief Minister, in fact, has come out with an idea called as special food processing zones, like how we have SEZs for IT. Similarly, a special food processing zone in many districts are being planned now. Now, I'm very upbeat that this will attract large investments in food processing. The other sectors, again, I'm looking at, with great deal of enthusiasm. Textiles is another sector. Today, if you look at Indian textile scenario, we only contribute 4% to the world textiles. Bangladesh contributes 8% to the world textiles and garments. So therefore, again, the opportunity is huge. Today we have in Warangal, India's largest textile park. We already have, again, some marquee names that have come in. A company called Young One from Korea has signed up to invest about 1,000 crores there, and they are going to set up 8 factories, providing 12,000 employment to 12,000 people. Now, this is another sector which I believe, because it's never going to go out of fashion. People are going to continue to wear clothes, hopefully, and ensure that new trends and new fashions. We don't know, man. I mean, things change, but I hope it will continue that way. So, therefore, again, another sector I'm upbeat about is textiles, and again, another very important sector is logistics. Endukante Hyderabad, being bang in the middle of the country, has a unique value proposition to offer to the rest of the country. As manufacturing activity picks up, you need logistic basis, and Hyderabad offers that unique position. So, logistics, electronics, food processing, textiles, besides life sciences and IT, I think these are the sectors I would look forward to in the next decade or so. Another sector, sir, I'm sure it's very close to you as well, is the aerospace defense. Right. So, I have a background in the aerospace engineering from my US life, and we used to bring some very qualified manufacturing engineers, right, to the Sikorsky, Tata Aerospace, Tata Tasso facility, because the kind of experienced manpower was lacking here, so we just had to bring them and train our folks here. When we looked at this Adi Butler about just a decade ago, and now the transformation that has taken place with Lockheed Martins of the world, Boeing of the world, UTCs of the world, I think it's going through a huge, transformation. And I know again Bangalore is claiming to be the aerospace hub now, but I'm sure you already have a vision towards making Hyderabad, right, Adi Butler, as the aerospace hub. So you want to just say something about that? Well, for those of you who don't know, I think Hyderabad is the place where the United States President's helicopter cabin is also manufactured. Sikorsky manufactures helicopter cabins here. Yes, 92. Yes, 92 helicopter cabins. Since you're the aerospace guy, you know all about it. I don't know who the current President of the United States is, though. Do you know it? I don't know. President Trump, President Biden, I don't know. But his helicopter is manufactured here. So that goes to show you again that this city really has in it. I thought you were not asking me about the current strength, so I didn't mention aerospace and defense. But India's largest private missile manufacturing facility, private factory, in fact, in the private sector, is also established here. It's Kalyani Rafael. It's also in Hyderabad. And of course, we have a large defense ecosystem. More than 10 PSUs in defense sector who are already headquartered here, since the last few decades, which has spawned out large ecosystem of small and medium enterprises in defense and aerospace industries. So I see again more than 1,000 small and medium companies who are in this space. In fact, I don't know if that gentleman is here, but there's a guy called Chandrasekhar, who runs a company called Azad Engineering. Again, he's bagged a massive order recently, from one of the large multinationals, and he's looking to grow his business. I'm talking of a few $100 million. So these are the kind of small and medium players I'm excited about, because the large names will come in anyway, the Tassels, the Boeings, right, the Sikorskys. But what really goes into building a city's or a state's ecosystem is the small and medium players. As long as they're there, as long as they continue to get these orders, the city will continue to grow. I'm excited about the fact that there is an innate strength in Hyderabad's ecosystem,
which will continue to create more and more small and medium entrepreneurs, and therefore, of course, aerospace and defense is another sector which I would be remiss not to, thank and, kind of compliment about. Absolutely, sir. Well said. And I think to that point, MTA or another organization recently, it was a proud moment for all of us, right? Because some of the critical components that went into some of the satellites which was launched recently, MTA had supplied some of them. So it's a very proud moment for us when it goes from Hyderabad to... Well, even the French nuclear submarine, Scorpion, Yes. 30% of the components are made here. Made here. So lots of things, I can go on and on Absolutely. about. We can have a fascinating conversation another day when there is no election around. So you did talk about the electronics industry and electronics industry. Elections gurinchi adagava. You're going on and on about industry and IT. Come on, man. I need to ask people to vote for me also. I'm doing good work. Please vote. That is what I'm going to ask. I'm not going to beat around the bush, Well, I always keep the best towards the last, sir. Anyway, I think it's all very important for everybody to be able to understand, appreciate, and take the informed decision to vote. So that's very important too. So electronics and the high-tech manufacturing, this is another huge area. I think you already alluded to that point. And I think that's going to be also creating a lot of economic growth out there, and very importantly, employment opportunities. And today, I think all the parents who are watching, the student community who are watching this program, right, they always have that tendency to do computer sciences. So with all these different sectors that are growing, how do you see that, or what kind of advice you want to give to the student or to the parents that they should look at alternative educational streams, maybe electronics, right, or manufacturing, right, all the automobile, right, all those different areas of pharma, life sciences courses. I think that's very important. I know that you have an organization called TASK, how that is supplementing the overall strategy in terms of creating employment-ready youth in all different sectors. Bernie, one thing I'd say is, in fact, the mindset, the psychology of Indian parents. When I was growing up, I was, all my peers included, we were given only two choices. Either you could be a doctor or an engineer. In fact, my father, pushed me to be an Indian Administrative Services officer, a UPSC officer, but I didn't choose that route. In fact, I ended up somewhere else. But fact is, the choice in India had been limited, but it's not the case anymore, I feel. Because, I see parents, in fact, encouraging their kids in sports. In fact, I see some of these young parents who actually are pushing their kids into things other than academics and saying, you should continue to pursue your dreams and talent, what is innate and inherent. So I see the trend changing. So therefore I believe that not only in sciences, the STEM as they call it, science, technology, engineering and math, there are a lot of other areas where Hyderabad, where Telangana, where India can actually make its presence felt. Because now healthcare is another very important sector where I believe, like how India went through a revolution from the late 90s until, which is currently also underway in IT, I believe healthcare also will hold center stage for at least the next 1 decade or more. The reason why I believe that is because governments today, after having been woefully exposed, with the lack of adequate medical infrastructure across the world. I'm not talking only Telangana, I'm not talking only India. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తక్కువ ఉంది, సరిపడా లేదు అని అర్థమైన తర్వాత I think governments have no choice now but to invest in healthcare. So therefore there are a lot of opportunities also in healthcare. So if I am to appeal to the parents, I would say, please look at all the emerging technologies. Please look at ensuring that your child's interests and the opportunities, there is a good marriage between the two of them, because he would be very unhappy if you push him into something, that he or she would not like. So therefore, I would say the governments are ready to come out with policies and attract investments in sectors of all, of various hues and shades. So therefore, encourage your children to really follow their heart, to dabble in whatever they want to do. Not only science or not only engineering, not only math, you have to start looking beyond these things. You could look at other spheres, in fact humanities, liberal arts,
because there are some fantastic universities like Ashoka, etc., who are coming up. Public policy is a fantastic subject again, and there are plenty of opportunities there too. So I would really encourage that. And secondly, going back to those parents who would still want their children to be in sciences and math, I would say I think the key is to survive in pandemics, in recessions, in slowdowns is skill, upskill, reskill. There's no substitute for this unless you focus on. All right, guys, we'll connect later. Bye. अरे यार పొద్దున్నే ఒక క్లయింట్ కి కాల్ చేసేసా, ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేసేసా, బిల్స్ కట్టేసా, ఇంకా టీమ్ మీటింగ్ కూడా చేసేసా. ఐఎమ్ సో టైర్డ్. బిగ్ డీల్. నేను కూడా ఈరోజు కెమికల్ ఫ్రీ ఆయిల్, ఒక ఫిజికలీ రిఫైన్డ్ ఆయిల్, ఒక 100% న్యాచురల్ ఆయిల్, ఇంకా గవర్నమెంట్ పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ గల ఆయిల్ తీసుకొచ్చా. అరే 4 వేల ఆయిల్. 4 వేల ఆయిల్స్ కాదు పిచ్చి, 4 రకాల ఒకే ఆయిల్. సన్ ప్యూర్ ఆయిల్, ఓ మంచి నిజమైన అన్ని రకాల నమ్మకం ఉన్న సన్ ప్యూర్ ఆయిల్. భూమి అడవిలో ఉండేవాడు కనిపించకుండా దాక్కున్నాడు. అప్పుడే మమ్మీ దృష్టి అసలేమీ పట్టనట్లుగా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తింటున్న తనపై పడింది. ఇంటికి వచ్చిన తను అయ్యాడు చేంజ్. అయినా గానీ అనిపించింది ఏదో స్ట్రేంజ్. స్మెల్ బాగనిపించడం లేదు, టేస్ట్ కమ్మగనిపించడం లేదు. ఫ్రెష్నెస్ లవింగ్ బూబ్లిటీ ఇంట్లో తినిపించడం ఇప్పుడు అవుతుంది తేలిక. ఎల్జీ లీనియర్ కూలింగ్ రెఫ్రిజిరేటర్ వల్ల ఇది ఉంచుతుంది ఆహారాన్ని నేచురల్లీ ఫ్రెష్, ఇంకా హైజీనిక్. చాలా సేపటి వరకు ఇప్పటిక బూబ్లీ తింటారు ఇంట్లో, ఎందుకంటే తనకు దొరుకుతుంది మోర్ దెన్ ఫ్రెష్, ఫైన్ ఫ్రెష్. స్మెల్ బాగనిపించడం లేదు, టేస్ట్ కమ్మగనిపించడం లేదు. ఫ్రెష్నెస్ లవింగ్ బూబ్లిటీ ఇంట్లో తినిపించడం ఇప్పుడు అవుతుంది తేలిక. ఎల్జీ లీనియర్ కూలింగ్ రెఫ్రిజిరేటర్ వల్ల ఇది ఉంచుతుంది ఆహారాన్ని నేచురల్లీ ఫ్రెష్, ఇంకా హైజీనిక్. చాలా సేపటి వరకు ఇప్పటిక బూబ్లీ తింటారు ఇంట్లో, ఎందుకంటే తనకు దొరుకుతుంది మోర్ దెన్ ఫ్రెష్, ఫైన్ ఫ్రెష్. అయినా ఏడైనా వస్తలేదంట నీకు. ఏముందా నచ్చడానికి? అయినా ఇంత రుచిగా బొంబాయి చట్నీ చేసి పెడుతుంటే ఏ రోజైనా తిన్నారా సరిగ్గా? నా వాల్యూ ఇప్పుడు కాదు, నేను గుంటూరు పోయాక తెలిసింది. ఆడ ఓట్లంటే మాటలు కాదు, నీళ్ళంటాడు సొంతకు ఒకడున్నాడు. గుంటూరుకి బొంబాయి చట్నీ పరిచయం చేసిన వాడు రాఘవ అని చెప్పుంటాడు. చూడండి మిడిల్ క్లాస్ మెలడీస్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో మాత్రమే. ఆ రాఘవన్ తీసుకెళ్ళి మన షెడ్ చూపించారు. పర్లేదులే, అన్నయ్యలే ఏళ్ళు. చూడండి మిడిల్ క్లాస్ మెలడీస్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో మాత్రమే. సిటీ లైఫ్ లో మనం ఎన్నో మిస్ అయ్యాం కదా. ప్రకృతి, పచ్చదనం, ఆటలు పాటలు. ఇది మా తర్వాత తరం మిస్ చేయరు, ఎందుకంటే మేము స్కందాన్షి ఇన్ఫ్రా హైవేస్ టవర్స్ లో ఫ్లాట్ తీసుకున్నాం. ఎందుకని మీరు తీసుకోకూడదు? స్కందాన్షి ఇన్ఫ్రా హైవేస్ టవర్స్, a new way of living. నా లివింగ్ రూమ్ చూడు, పెద్ద పెద్ద విండోస్ అండ్ 2 బాల్కనీస్. ఇంకా వైఫ్ విష్ చేస్తే సాటిస్ఫై చేయాల్సిందే. కరెక్ట్. కానీ నో టెన్షన్, స్కందాన్షి ఇన్ఫ్రా, a new way of living. ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నాయన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఒకప్పుడు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నాలు చేసిన వాళ్ళు. మాకు పవర్ హాలిడేలు వద్దు, మాకు కావాలంటే అధికం టారిఫ్ పెట్టినా సరే మేము కొంటాము, హైయర్ ఛార్జెస్ కూడా కొంటాము, మాకు కరెంట్ ఇవ్వండి. అది ఇవ్వలేని పరిస్థితి. ఈరోజు కేవలం 6 నెలల్లో, అధికారంలోకి వచ్చిన 6 నెలల్లోనే పవర్ సమస్యని శాశ్వతంగా పరిష్కరించగలిగాము. తద్వారా ఈరోజు మిడిల్ క్లాస్ పరంగా ఆలోచిస్తే అపార్ట్మెంట్లలో ఇన్వర్టర్లు, జనరేటర్లు పోయినాయి. నెలకి 1000 రూపాయలు డీజిల్ కోసం ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు పోయినాయి. చిన్న చిన్న జ్యూస్ సెంటర్లు, స్టాల్స్, వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది పడ్డ రోజులు చిన్న చిన్న ఇన్వర్టర్లు పెట్టుకుని అవి పోయినాయి. ఇండస్ట్రీస్ కావాలంటే 3 షిఫ్ట్లో నడుపుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆదివారాలు కూడా నడుపుకోవచ్చు కావాలంటే, ఆ పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఆ రకంగా పవర్ సిచ్యువేషన్ బాగా స్టెబిలైజ్ అయింది. పవర్లో కూడా మొత్తం 16,000 మెగావాట్లు ఇప్పుడు మొత్తం ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఉంటే, అందులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాడు కేవలం 7,000 ఉండేది, ఇప్పుడు 16,000, 9,000 మెగావాట్స్ అడిషనల్ యాడ్ అయ్యింది. ఆ 9,000లో కూడా మేము వచ్చినాడు
40 megawatts మాత్రమే సోలార్ నుంచి వచ్చేది. ఈరోజు 4,000+ megawatts of power is coming from solar renewable. That shows our focus on environment also. So power వచ్చేసింది అంటే ఓన్లీ థర్మల్ పవర్ కాదు. We are in fact second in the country. In renewable energy లో we are second in the country after Karnataka. కర్ణాటక ల్యాండ్ మాస్ చూసుకుంటే ఎక్కువ మనకంటే, బట్ ప్రోరాటా చూసుకుంటే ఐఎమ్ ష్యూర్ వీల్ బి number 1 in the country on if you look at a ratio of land versus installed solar capacity, will be number 1 in the country. Water problems విపరీతంగా ఉండేది. 90% సాల్వ్ అయింది. ఐ విల్ నాట్ సే 100% అయిపోయింది, నేను అబద్ధం చెప్పను. 90% సాల్వ్ అయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే 14 రోజులకు ఒకసారి వాటర్ వచ్చేది. ఈరోజు అట్లీస్ట్ ఆల్టర్నేట్ డే వస్తుంది. హైదరాబాద్కి మంచినీళ్ళు ఈరోజు మనం ఒకవైపు గోదావరి నుంచి ఇంకోవైపు కృష్ణా నుండి తెస్తున్నాం. గోదావరి నుంచి ఆల్మోస్ట్ 200 kilometers దూరం నుంచి, కృష్ణా నుండి 160-170 kilometers దూరం నుంచి తెస్తున్నాం. ఈవెన్చువలీ ద గోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇస్ వీ వాంట్ టు డెవలప్ అ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గ్రిడ్. రింగ్ రోడ్డు చుట్టూ ఒక రింగ్ మెయిన్ లైన్ వేసి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాము. ఒక 28 kilometers వేశాము. మిగతాది కంప్లీట్ చేయాలి. గోదావరి బేసిన్లో నీళ్లు పడ్డా, వర్షం పడి నీళ్లు లేకపోతే కృష్ణా నుంచి సప్లిమెంట్ చేయగలగాలి. ఒకవేళ కృష్ణా బేసిన్లో నీళ్లు పడకపోతే, వర్షం పడక నీళ్లు రాకపోతే గోదావరి నుంచి సప్లిమెంట్ చేయాలి. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ చూస్తే మీకు గోదావరి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఉంది, కృష్ణా నుంచి సప్లై చేసే ఏరియాలు ఉన్నాయి. అట్లా కాకుండా ఒక ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గ్రిడ్ ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అది కూడా డెఫినెట్గా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ బర్నీ వాటర్ విషయమే తీసుకుంటే, మనం హైదరాబాద్లో ఒక సేయింగ్ ఉంది, కొద్దిగా హైదరాబాద్కి వచ్చినాక ఎవరన్నా కొద్దిగా తెల్లగా అయితే వీడి గండిపేట నీళ్లు పడ్డారు అంటారు. ఆ పరిస్థితి. గండిపేట కట్టింది 1920లో, సరిగ్గా 100 years కింద. 100 yearsలో హైదరాబాద్ కోసం ఒక కొత్త డ్రింకింగ్ వాటర్ రిజర్వాయర్ కూడా ఎవరు కట్టలేదు. ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం కేశవాపురం రిజర్వాయర్ స్టార్ట్ చేసింది. రాబోయే సంవత్సర కాలంలో పూర్తి చేసి డెడికేటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ రిజర్వాయర్ ఫర్ ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఒక 6.5 TMC అంటే ఇప్పుడు గండిపేటతో రెట్టింపు సైజులో కడుతున్నాము. 1 yearలో పూర్తి చేస్తాము. 2050 వరకు హైదరాబాద్కి ఏ వాటర్ సమస్య లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం చేయబోతుంది. చెన్నై చూస్తే, చెన్నైలో రైళ్లలో ట్యాంకర్లు పెట్టి నీళ్లు తీసుకుపోయే పరిస్థితి. ఇంకా చాలా టౌన్స్లో ఈ మధ్యన మీరు రిపోర్ట్స్ చూస్తే అక్కడ వాటర్ క్రైసిస్ వస్తుంది. 2030 కల్లా దే విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ అనే పరిస్థితి ఉంది. ఫార్చునేట్లీ ఫర్ అస్, కొండపోచమ్మ సాగర్, మల్లనా సాగర్, కేశవాపురం will keep us in good stead, and our drinking water requirement is completely sorted till the year 2050, and that is under the able and visionary leadership of our Chief Minister Shri KCR garu. Thirdly, roads తీసుకుంటే, రోడ్స్లో మనము 3 రకాల ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకున్నాం. SRDP ప్రోగ్రామ్ కింద, స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద హైదరాబాద్లో ఈ 6 ఏళ్లలో 6,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఫ్లైఓవర్స్ కానీ, అండర్ పాసెస్ కానీ, బ్రిడ్జెస్ కానీ, లేదా వెహికులర్ పాసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఆర్ ఆన్గోయింగ్. మీరు ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ పోయినా, ఎక్కడ తిరిగినా మీకు ఫ్లైఓవర్లు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కనబడతాయి, పూర్తయినాయన్న కనబడతాయి, రకరకాలుగా కనబడతాయి. సో దట్ ఈస్ ఆన్గోయింగ్. దట్ ఈస్ ఫర్ ద న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు బి బిల్ట్ టు కీప్ అప్ విత్ ద గ్రోయింగ్ సిటీ నీడ్స్. సెకండ్లీ, కొత్తగా లింక్ రోడ్స్ అండ్ మిస్సింగ్ రోడ్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. మీరు ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియా వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ చూస్తే, మీరు అన్నట్టు ఇక్కడికి రోజుకి 10 లక్షల మంది వస్తున్నారు వర్క్ చేయడానికి. ఎక్కువ కంజెషన్ ఇక్కడే ఉంది. అందుకే లింక్ రోడ్స్ ఈరోజు మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఖాజాగూడ వరకు మొన్ననే ఒక కొత్తది లింక్ రోడ్ తీసాము. అందులో ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సీన్ ఇట్. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్, ఐ అర్జ్ యూ టు సీ ఇట్. ఓల్డ్ బాంబే హైవే నుంచి రోడ్ నెంబర్ 45ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక కొత్త లింక్ రోడ్ వేసాం. ఇట్లా వీఆర్ డూయింగ్ 137 లింక్ రోడ్స్, which is going to really take care of the main roads, congestion on the main roads, and give them a substitute alternative, to kind of bypass the main roads and get onto these slip roads and link roads and take those roads. And thirdly, biggest complaint I hear from people in Hyderabad is, ఉన్న రోడ్లు బాగా చేయండి, కొత్త రోడ్లు పక్కన పెట్టండి, ఉన్న రోడ్లు బాగా చేయండి. ఉన్న రోడ్ల కోసం ఏం చేశామంటే, ఒక 710 kilometers మెయిన్ రోడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికోసం we have taken a program called as Comprehensive Road Maintenance Program, CRMP. Now in the CRMP, ఒక 710 kilometers at the cost of 1,800 crores rupees తీసుకొని ఏ కాంట్రాక్టర్ అయితే రోడ్ వేస్తాడో ఆయనే 5 years మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే రోడ్ క్వాలిటీ ఆయనే చూసుకోవాలి. అక్కడ పాట్ హోల్ పడితే కూడా మళ్ళీ రేపు ఆయనే రిపేర్ చేయాలని చెప్పి పెట్టాము. ఆ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది, సగం పూర్తయింది. ఒక 300 kilometers దాకా ఈ సీజన్ పూర్తయింది. మార్చ్ కల్లా ఆ మిగతా 300 kilometers, మిగతా 400 kilometers కూడా పూర్తయి మెయిన్ రోడ్స్ అన్ని కూడా పక్కాగా చేస్తాం. కానీ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇస్ ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. నీళ్లు రోడ్డు మీద నిలిస్తే రోడ్ పోతుంది. నీరు తారు అంటే డాంబర్, బిటి. నీరు తారు శత్రువులు.
నీరు నిలిస్తే పోతుంది. హైదరాబాద్లో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేదు వాస్తవం. ఇప్పుడు ఈ పెరిఫెరల్ ఏరియాస్లో అయితే అసలు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ లేదు. మొత్తం లాస్ట్ 3 years కిందట వాటర్ సప్లై కోసం ఒక 2000 crores పెట్టి మొత్తం పెరిఫెరల్ ఏరియా షేర్లింగంపల్లి, కూకట్పల్లి, రాజేంద్ర నగర్, ఉప్పల్, ఎల్బీ నగర్, మల్కాజ్గిరి ఈ ప్రాంతాల మొత్తంలో 2000 crores తో డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రోగ్రామ్ చేశాము. ఇప్పుడు వాటర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది. ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఒక అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్. దానికి ఒక 3700 crores ఖర్చు అవుతుంది. అది కూడా చేస్తాం. మా ఎంపీ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, రంజిత్ రెడ్డి గారు. ఆయన కూడా ఈస్ బీన్ ఛాంపియనింగ్ దట్ కాజ్. ఐ విల్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, అప్పుడు రోడ్డు మీద నీళ్ళు నిలవకుండా ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది. కానీ కోర్ సిటీ ఏదైతే ఉందో, కోర్ సిటీలో మనం వేసిన సివరేజ్ నెట్వర్క్ కానీ స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్ కానీ ఏళ్ల కింద వేశారు. ఈరోజు ఆ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సివరేజ్ సిస్టమ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ కెనాట్ హ్యాండిల్ అ క్లౌడ్ బర్స్ట్. మొన్న వర్షం పడింది, వరదలు వచ్చాయి, 100 కాలనీలు హైదరాబాద్లో జలమయమయ్యాయి. మేము కూడా తిరిగాం, మీరు చూశారు. ఎందుకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితి అంటే క్లౌడ్ బర్స్ట్ అయ్యింది. హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిన్స్ 1916, 1916 అంటే 104 ఏళ్ల తర్వాత అంత పెద్ద వర్షం మొన్న పడింది. ఆ పడడం కూడా ఒకటేసారి పడింది. క్లౌడ్ బర్స్ట్ లాగా ఒకటే రోజు 30 సెంటీమీటర్ల వాన పడితే హైదరాబాద్ 2 సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ తట్టుకునే పరిస్థితి లేదు మన సివరేజ్ సిస్టమ్కి. 30 సెంటీమీటర్లు పడేసరికి నీళ్ళు వచ్చినాయి. వీటితో పాటు ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది, విచ్ ఐ హ్యావ్ టు క్యాండిడ్లీ కన్ఫెస్. ఇండివిజువల్ గ్రీడ్ అనండి, వ్యక్తుల దురాశ అనండి, లేదా ఇన్స్టిట్యూషనల్ నెగ్లెక్ట్ అనండి. దానివల్ల దశాబ్దాలుగా హైదరాబాద్లో ఏమైంది, వాటర్ బాడీస్లో కబ్జాలైనాయి, నాలాస్లో కబ్జాలైనాయి, ఇవన్నీ జరిగినాయి. మేము వచ్చిన తర్వాత జరగలేదు అని నేనేం అబద్ధం చెప్పను. మేము రాకముందు అయినాయి, మేము వచ్చిన తర్వాత కూడా అయ్యిండొచ్చు, నేను కాదంటలేదు. కానీ అదొక ప్రయారిటీ కింద మేము తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే నన్ ఆఫ్ us రియలీ కుడ్ సీ దట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ మైట్ పాప్ అప్. అందుకే డ్రింకింగ్ వాటర్ చూసాము, పవర్ చూసాము, లేక్స్, నాలాస్ ఇంకా అంత ఫోకస్ పెట్టి ఒక 15-20 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చేయాలి, ఒక ప్రయారిటీ కింద పెట్టుకుని యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేయాలి అనే ఒక పని గతంలో చేయలేదు. బట్ ఐ అష్యూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఏ రకంగానైతే SRDP అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నామో, స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని తీసుకొని 1000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నామో, అదే రకంగా SNDP స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకుంటాము. దానిలో తప్పకుండా అవసరమైతే 10-15 వేల కోట్ల రూపాయలైనా ఖర్చు పెట్టి హైదరాబాద్కి మళ్ళీ ఈ పరిస్థితి రాకుండా I'll do my best. I assure you we will make it happen, but you'll have to give me time, because these sort of things don't happen overnight. Some people keep joking, some people keep trolling. సోషల్ మీడియాలో పనిలేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంకా నిజంగా చెప్పాలంటే కేసీఆర్ గారిని అడుగుతున్నైతే ఆయన సోషల్ మీడియా కాదు, ఇది యాంటీ సోషల్ మీడియా అయిపోయింది అంటున్నారు ఈ మధ్యన. అందులో కొంతమంది జోకులు వేస్తుంటారు, ఇదేనా మీరనే గ్లోబల్ సిటీ, ఇదేనా మీరనే బంగారు తెలంగాణ. బాబు, గ్లోబల్ సిటీస్ ఆర్ నాట్ మేడ్ ఇన్ ఎ డే. రోమ్ వాజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ ఎ డే. ఇట్ టేక్స్ టైమ్. There is systemic neglect. There are legacy problems that we have inherited. I have done my bit to an extent. I am not saying I have a magic wand. Allahuddin అద్భుత దీపం ఏమి నా దగ్గర లేదు. చూమంతరణంగానే మొత్తం మాయమైపోదు. టైం పడుతుంది. విశ్వనగరాలు ఓవర్ నైట్ నిర్మాణం కావు, టైం పడుతుంది. ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 6 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు, 7 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు, టైం పడుతుంది. You have to slowly work towards it. My request to you is, all of you is, and through you to the people who are watching in Hyderabad, దయచేసి ఇంటెంట్ చూడండి. ఈ గవర్నమెంట్కి తపన ఉందా లేదా, ఏమైనా చేయాలన్న ఆలోచన ఉందా లేదా, సంకల్పం ఉందా లేదా, సిన్సియారిటీ ఉందా లేదా, ఆ దిశగా ప్రయాణం ప్రారంభమైందా లేదా, అది చూడండి. ఇదివరకు చేశారా లేదా అనేది నేను విమర్శలకు పోను. ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ మోడ్ అండ్ స్టార్ట్ క్రిటిసైజింగ్. ఐ విల్ సేవ్ దట్ ఫర్ మై రోడ్ షోస్ వెన్ ఐ అడ్రస్ పీపుల్ ఇన్ ది ఈవినింగ్. ఐ విల్ ఓన్లీ సే వన్ థింగ్. ఈ ప్రభుత్వం సిన్సియర్గా ప్రయత్నం స్టార్ట్ చేసింది, ప్రయాణం ప్రారంభించింది. చేసినప్పుడు కొన్ని లోపాలు ఉండొచ్చు, కొన్ని డెఫినెట్గా ఇంకా సాల్వ్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, చేద్దాం. కానీ ఫర్ దాట్ ఐల్ నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్, ఐల్ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్, ఐల్ నీడ్ యువర్ పర్సిస్టెంట్ అండ్ కంటిన్యూడ్ గైడెన్స్. While there are a lot of trolls on social media, I welcome constructive inputs, constructive criticism. We believe in participatory governance. So in the new GHMC Act we will be bringing, we'll also bring in citizen participation. In fact, ward committees వేసి ప్రతి వార్డులో, ప్రతి డివిజన్లో ఒక 100 మంది సిటిజన్స్ని, ఎమినెంట్ సిటిజన్స్ కానీ, విమెన్ కానీ, యూత్ కానీ, సీనియర్ సిటిజన్స్ కానీ, వారి నుంచి కూడా ఇన్పుట్స్ తీసుకొని వాటిని కూడా కౌన్సిల్లో చర్చకు పెట్టి కన్స్ట్రక్టివ్గా ముందుకు పోదామని ఆలోచన ఉంది. కాబట్టి ఐ వెల్కమ్ constructive inputs, and I assure you, like I keep saying, we have a plan for the city. Today I can share with you that I want to decongest the western part of Hyderabad and every part of Hyderabad. So therefore we brought out what is called as grid policy, growth in dispersion. We are promoting IT in Uppal, we are promoting IT in the northern part of Hyderabad, we are offering additional incentives, and we are also promoting local employment. పిల్లలకి, స్థానిక పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలి,
మిగతా రాష్ట్రాలు ఏం చేశాయి? వాళ్ళు రిగ్రెసివ్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు, ఒక నెగటివ్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు. ఏమని? మా పిల్లలకి 75% జాబ్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ రిజర్వ్ ఫర్ లోకల్స్ అన్నారు. మేమేమంటున్నాము, మీకు నార్మల్గా వచ్చే ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాము, కానీ లోకల్ పిల్లల్ని ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటే అడిషనల్ ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాం. సో వీ టుక్ అ positive outlook towards it, positive approach towards it, rather than taking a negative approach. Because Hyderabad, if it has to remain cosmopolitan, it has to continue to attract marquee names. Grid oka policy తీసుకున్నాము, దీంతో పాటు ఇంకొక పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చాం, an integrated township policy. Because urbanization is one thing which will continue to grow. Because today Telangana's urban population is 43%. ఇది రాబోయే 5 ఏళ్లలో 6 ఏళ్లలో it will in fact be 50%. Telangana will be predominantly an urban state, urban population ఉండే స్టేట్. కాబట్టి హైదరాబాద్ లో అర్బనైజేషన్ అవుతున్నప్పటికీ సబర్బనైజేషన్ అన్నా కనీసం ప్రాపర్ గా జరగాలి. మరి సబర్బనైజేషన్ జరగాలి అంటే ఓఆర్ఆర్ చుట్టూ టౌన్షిప్స్ రావాలి. అందుకే మొన్న ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చాము, ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ పాలసీ. రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హ్యావ్ థాంక్డ్ us, have been making really optimistic noise about it. So I do believe and hope that in a live, work, learn, play mode, integrated townships will be built around the outer ring road that we have, the beautiful outer ring road, and this will also help decongest Hyderabad. So grid, EVs, and also this integrated township policy will reduce the burden on the current infrastructure, while we of course we will continue to build on the infrastructure. At the same time, కొంత లోడ్ తగ్గాలి, స్లిప్ రోడ్స్ వల్ల కొంత తగ్గాలి, ఈ కొత్త ఫ్లైఓవర్ల వల్ల కొంత తగ్గాలి, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెంచాలి. మెట్రో పూర్తయింది, 70 కిలోమీటర్లు పూర్తయింది, ఇంకా ఓల్డ్ సిటీకి ఒక 5 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేయాలి. ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిపోతుంది, సెకండ్ ఫేజ్ కూడా చేయాలి. చందానగర్ నుంచి ఇక్కడ లగ్డికాపుల్ దాకా చేయాలన్న ఆలోచన ఉంది. ఎయిర్పోర్ట్ కి మెట్రోని తీసుకెళ్లాలి, ఈ ఆలోచన కూడా ఉంది. ఇవన్నీ జరిగితే మనకి మెయిన్ రోడ్ల మీద కంజెషన్ తగ్గుతుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద లోడ్ తగ్గుతుంది, డిస్పర్స్డ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. మొన్న ఫ్రాన్స్ లో ప్యారిస్ లో మేయర్ గారు అన్నారు 15 minute సిటీ అన్నారు. ఈరోజు మీరు చూస్తే హైదరాబాద్ లో 6 zones ఉన్నాయి. 6 zones లో ఏ జోన్ కా జోన్ ఒక బీహైవ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కావాలి. గాంధీ హాస్పిటల్ ఉంది, అదొక జోన్ లో ఉంది. ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఉంది, అది ఇంకో జోన్ లో ఉంది. టిమ్స్ ఉంది, అది ఇంకో జోన్ లో ఉంది. ఈ రకంగా ప్రతి జోన్ కి ఒక ఆ స్థాయి హాస్పిటల్ ఉండాలి. ఈ రకంగా ప్రతి జోన్ లో ఒక స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉండాలి. ఇది జరగాలి అంటే డెఫినెట్ గా కొంత డీసెంట్రలైజ్డ్ యాక్టివిటీ జరగాలి. డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటే నేనేమంటున్నాను, చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు ఓన్లీ హ్యాబిట్స్ లో షాపింగ్ ఉండేది. హైదరాబాద్ లో ఎవరైనా షాపింగ్ చేయాలంటే హ్యాబిట్స్కే పోవాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడికక్కడ షాపింగ్ ఉంది. గచ్చిబౌలి, కొత్తపేట, నాగోలు ఎక్కడో అక్కడ షాపింగ్ చేసుకుంటున్నారు. అదే పద్ధతుల్లో స్కూల్స్ కానీ, హాస్పిటల్స్ కానీ, బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, సోషల్ ఇన్ఫ్రా కానీ ఎక్కడిదక్కడ డిస్పర్స్డ్ గా ఉంటే ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటి కమ్యూట్ చేసే బాధ తప్పుతుంది. అది జరగాలి అంటే ప్లాన్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి. ఇది డెఫినెట్ గా మా కమిట్మెంట్ ఉంది, విజన్ ఉంది. 100% చేసి చూపెట్టే బాధ్యత మాది. ఇంకా 3 ఏళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉంది, డెఫినెట్ గా దాన్ని చూసి చూపెట్టే బాధ్యత మాది. Thank you, sir. And sir, before I move on to the questions from the audience, a last quote that I want to say from the newspaper today. Mr. Arun Tiwari, and he is a missile scientist. Dr. Abdul Kalam Gariki, he was an assistant. He worked very closely in all the missile development programs. Atani Roju, Times of India lo quote chusanamata. He said, Hyderabad will become Asia's hub for high-tech business, replacing Dubai and Singapore in the next 10 years by virtue of the major developments that are happening, and again technology companies that are coming in, spanning across all industries. We'll check life sciences kaniyandi, IT kaniyandi, and biotechnology, and even aerospace and defense. So what he's saying is that it is supported by a robust higher education ecosystem in Telangana. So he's articulated so well about why Hyderabad will become the Asia's hub for technology. Varney అవుతుంది ఆయన చెప్పింది absolutely. I think I hope it will come true, and I hope it will happen sooner than later. But one thing I want you to ponder, one thing I want you to think over: when will that happen? When this law and order, when this tranquility, when this peace will remain. ఇది లేకపోతే, ఈ కెలికి పంచాయతీలు పెట్టుకునే సిస్టమ్ లేకపోతే మంచిది. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం, సరే పాలిటిక్స్ లో ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు విమర్శలు ఉంటాయి, ప్రతి విమర్శలు ఉంటాయి, క్రిటిసిజం ఉంటుంది, నేను కాదంటలేదు. కానీ ఏ రకమైన కల్చర్ మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం మన సిటీలో అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. మొన్న ఒక ఆయన మాట్లాడారు, మా అపోనెంట్, పొలిటికల్ అపోనెంట్. ఆయన అంటారు, హైదరాబాద్ లో యూత్ ని చలాన్స్ వేస్తున్నారు,
ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్ కి, అది మేము అధికారంలోకి వస్తే జిహెచ్ఎంసీ కడుతుంది. భూమి అడుగులో ఉండేవాడు కనిపించకుండా దాక్కున్నాడు. అప్పుడే మమ్మీ దృష్టి అసలేమీ పట్టనట్లుగా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తింటున్న తనపై పడింది. ఇంటికి వచ్చిన తను అయ్యాడు చేంజ్. అయినా గానీ అనిపించింది ఏదో స్ట్రేంజ్. స్మెల్ బాగనిపించడం లేదు, టేస్ట్ కమ్మగనిపించడం లేదు. ఫ్రెష్నెస్ లవింగ్ బూడ్లికి Election to do that is a cardinal sin. So therefore my point is, ఇదంతా ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది జరగాలి, హైదరాబాద్ గ్రోత్ మొమెంటం కొనసాగాలి అన్నప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు కైండ్లీ కన్సిడర్ వన్ థింగ్. మనకి డిసైసివ్ పాలసీస్ కావాలా లేదా డివైజివ్ పాలిటిక్స్ కావాలా? ఇది ప్రతి హైదరాబాదీ ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే 6 ఏళ్ళు ప్రశాంతంగా ముందుకు పోతాం. 6 ఏళ్లలో లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం లేదు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే హైదరాబాద్లో పేకాట క్లబ్బులు లేవు, గుడుంబా గబ్బు లేదు, ఆకతాయిల ఆగడాలు లేవు, పోకిరీల పోకడలు లేవు, బాంబు పేలులు లేవు, మత కల్లోలాలు లేవు, దొమ్మిలు లేవు, అల్లర్లు లేవు. ప్రశాంతంగా హైదరాబాద్ ఉంది. మరి మన పిల్లలకి మనకి ఎలాంటి హైదరాబాద్ మనం కోరుకుంటున్నాము? బయటికి వెళ్తే ఏమైనా గొడవ అవుతుందేమో, ఏదైనా కమ్యూనల్ టెన్షన్ ఉంటుందేమో, కర్ఫ్యూ ఉంటుందేమో అనే పరిస్థితి ఉండాలా? లేదా ప్రశాంతంగా హైదరాబాద్లో ఒక 5 లక్షల సీసీ కెమెరాలతో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సేఫ్గా ఉంటారు, ఏమి ఇబ్బంది కాదు అనే పరిస్థితి ఉండాలా? దయచేసి మీరు ఆలోచించండి. డూ యూ వాంట్ అ డిసైసివ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ డివైజివ్ పాలిటిక్స్? ఐ urge you all kindly to think and also talk to your friends, because these sort of primordial emotions based on religion, caste, etc. are ephemeral, are temporary, but to sustain them will hurt the image of the city in the long run. Politics లో 4 ఓట్ల కోసం, 4 సీట్ల కోసం, ఒక కార్పొరేషన్ ఎన్నిక కోసం ఇంత దిగజారి రాజకీయం చేయడం అనేది ఎవరికి మంచిది కాదు, సిటీకి ముఖ్యంగా మంచిది కాదు. ఇప్పుడిప్పుడే సిటీ ఈజ్ ఆన్ అ గ్రోత్ ట్రాజెక్టరీ. టు డిస్ట్రాయ్ దిస్, టు స్టాప్ ఇట్, టు యాక్చువల్లీ స్టాల్ ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ idiocy. So therefore I appeal to all of you to kindly say no to hate politics, say no to this kind of hatred, and say no to this kind of rhetoric which is not good for any Hyderabadi anywhere in the world. Thanks. So now let me just conclude that discussion with one question, sir. How important is the GHMC elections for the future of Hyderabad, brand Hyderabad and Telangana, and whatever we've been dreaming of Bangaru Telangana, Golden Telangana, and now we've talked about so many different aspects in terms of the economic growth drivers and the sectors and the investments coming in, all that stuff. So how important is GHMC elections to continue this development agenda? Varni, one complaint I have of educated lot in Hyderabad is, if we don't vote and if we continue to complain and crib in social media, there's no bloody point. Please come out and vote. I mean, even if you don't want to vote for me, please come out and vote. At least participate in the democratic process. అది చేయకుండా సిటీని డిసైడ్ చేసే ఎలక్షన్, మీ లీడర్షిప్ని డిసైడ్ చేసే ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా మీరు ఎంత కంప్లైంట్ చేసినా తర్వాత లాభం లేదు. దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలక్షన్. If it is about civic amenities that you feel are lacking, please come, vote for the right kind of leadership, right kind of party. Ensure that you participate in the process. Don't just be an armchair critic or a social media critic. Come out, vote, exercise your franchise, speak your mind, and ensure that your voice is heard. It's very, very important that you participate in the democratic process. I urge all of you, మీకు ఏ క్యాండిడేట్ నచ్చలేదు అనుకోండి, నోటాకైనా ఓటేయండి, పర్వాలేదు, కానీ దయచేసి బయటికి రండి, ఓటు మాత్రం వేయండి. అఫ్ కోర్స్ నేనైతే మా పార్టీకే వేయమని అడగడానికి వచ్చాను, బట్ మేము నచ్చపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఓట్లో అయితే పాల్గొండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. So through this platform, and to all those, like say, industry colleagues, whether in the IT industry or any other industry, who are working from home, I mean, this is a great opportunity, right? I mean, obviously we cannot find excuses. You are, in your house. Take some time, get out of the house, go vote and come back. It is our responsibility and duty. So maybe it's a very strong, like say, request coming from the IT industry also, and this industry body, that please do go and vote. That's a very strong. Click a selfie and tag me and also send me, please. He's very active on Twitter anyway, and he responds. I don't know where you have time and energy. My God, you're amazing. So now let me just take few questions. Right.
can you please pass on the mic, please? Hello, sir. Hey, why don't we start with the lady here? Yeah, the lady, yeah. Yeah, Sophia.